Hello, my dear students. Welcome to the world of chemistry. So, from this video onwards, we'll be starting a formula series. In a physical chemistry, நிறைய formulas இருக்கு இல்லையா? So, ஒவ்வொரு சாப்டரோடையும் formulas மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எந்த மாதிரி formulasனா previous year questions எல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்கிற formulas we are going to discuss. In a multiple repeatedly they have asked many questions. So, அந்த மாதிரி formulas நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்போ வந்து ஒரு क्वेश्चனை போட்டுட்டு டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு this is not the perfect time for that. ஏன்னா you should be having a very good command on the concept of the physical chemistry. கான்செப்ட்ல உனக்கு அவ்வளவு நாலேஜ் இருந்தாதான் உனக்கு என்ன பண்ண முடியும், பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியோட நியூமரிக்கல் வந்து கொஞ்சம் இன்டென்ஸா இருக்கிற நியூமரிக்கல்ஸ்னால சால்வ் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா வாட் வி கேன் டூ, நம்ம ஃபார்முலாஸ் வந்து மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா sometimes அவங்க ஆல்ரெடி கேட்டு இருக்காங்க, டைரக்டா ஃபார்முலா which is the correct formula which is the incorrect formula அப்படி கேட்பாங்க. இல்லைன்னா டைரக்டா क्वेश्चन இருக்கும், நீ இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணா உனக்கு ஆன்சர் வர மாதிரி இருக்கிற क्वेश्चंसும் இருக்கு. So now we are going to talk about the formulas of the some basic concept of chemistry, the first chapter, right? So first வந்து average atomic mass எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் தான் இல்லையா? average atomic weight கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ நமக்கு டிஃபரெண்ட் ஐசோடோப்ஸ் இருக்குன்னா எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம்? தி பெர்சன்டேஜ் abundance into mass of each element by percentage of abundance of each element, that is each isotope. So for example, if you are having two isotopes, so we can have the mass of one isotope is m1 and percentage abundance is x1, and mass of another isotope is m2, percentage abundance is x2, then x1 plus x2 will give you the average atomic mass, average atomic weight. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு average atomic weight கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, that's fine. Then we have to talk about the vapor density. Vapor density கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு vapor density க்கு we are having equations இல்லையா? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச equation molecular mass by 2, molecular weight by 2 is the equation for finding the vapor density. But there is one more equation that you should be knowing. We'll be writing that to mass of certain volume of gas at STP or NTP, that's fine. Mass of certain volume of gas at STP by mass of same volume, by mass of same volume of hydrogen at STP. Okay, so this is the two equation that you have to use for finding out the vapor density. Now actually in the chapter la undu romba important another, that is mole concept illengla. Mole concept is very important part of this particular chapter. So number of moles kandupidikiradhukana equation, number of moles we know, right? Yes, number of moles is equal to given mass by molecular mass or atomic mass, molecular mass or atomic mass, atomic weight, whatever it is. So given mass by atomic mass or molecular mass. Illena given volume by molar volume, we can able to find out. And just remember, molar volume na volume of 1 mole of a gas, clear? And volume of 1 mole of a gas at STP, molar volume at STP is constant, 22.7 liters. What is that? Molar volume. Volume of 1 mole of a gas at STP is 22.7 liters. STP at standard temperature and pressure. Standard temperature is 273 Kelvin and standard pressure is 1 bar. Okay. Then if the pressure is 1 atm, that is gonna be at 1 atm pressure, then that molar volume is gonna be 22.4 liters. Fine. Then if we know the number of particle, okay, we can able to find out number of particle by Avogadro number of particle. Avogadro number is nothing but Na, right? So this is how you are going to find out the number of moles. Given mass by atomic mass, given volume by molar volume, number of particle by
Avogadro number. What is Avogadro number? 6.022 into 10 power 23. Okay, so this is how you have to find out the number of moles. Then number of moles number of molecules number of molecules what do you have to do? Number of molecules number of moles. This n is number of moles. Okay, number of moles into Avogadro number. Number of moles Avogadro number which multiply pantena number of molecules. If you wanted to find out the number of atoms again number of moles, that is n into n Avogadro number into atomicity. Atomicity is another number of atoms present in a molecule, like O2 number of atoms 2, so 2 is the atomicity. Ozone, number of oxygen atom 3, so 3 is the atomicity. So that is what the equation to find out the number of atoms. Number of atoms is equal to n into Na into atomicity. Okay, then what we can able to find out? Percentage composition percentage composition. Percentage composition equation, the mass of a component by total mass of the compound, molecular mass of compound also we can say into 100. So mass of compound by molecular mass into 100. So you will be getting the percentage composition in a particular compound. So in the percentage composition, what we can do, we can able to find out the molecular formula. It's very important question. Repeated percentage composition. First, you have to find out the empirical formula. Simplest whole number ratio of atoms present in a molecule. The empirical formula. Empirical formula you can able to find out the molecular formula. Every molecular formula molecular formula is equal to n into empirical formula. EF na empirical formula. Just I am representing like that. N into empirical formula. N is nothing but molecular weight by empirical formula mass. So you can able to find out n molecular weight by empirical formula mass which n kandupidichilla, and the n kuda empirical formula multiply pantana, you will be getting molecular formula. Empirical formula percentage composition and the kandupidichilla easier. Clear? So this is how you have to find out the molecular formula. Then you have to talk about the some of the concentration terms, molarity, molality. So we'll be discussing about that. Before moving to that, very important thing is percentage weight by weight. Elena, we can say that percentage by weight. Abdin question paper kodupanga. Weight by weight, percentage. Elena, percentage by weight. Abdin another weight of solute by weight of solution into 100. So if it is in gram, this one is also in gram. So weight of solute by weight of solution into 100. Then the same way percentage by volume we can write. Percentage by volume now, volume of solute by volume of solution. Let us say if it is in ml and this will be ml and into 100. This percentage by volume, sometimes they will be representing by V by V percentage. Then we can have weight by volume percentage. From this itself, we can able to write this. Yeah, weight of solute in gram by V volume of solution in ml into 100. So you can able to find out the percentage weight by weight, percentage weight by volume, and percentage volume by volume. Then if you wanted to find out the molarity, very important term. Molarity represented by capital M. Molarity is number of moles by
volume of solution in liter. Volume of solution in liter. This is what the equation for molarity. We can shortly write as M is equal to N by VL. N is number of moles. That's yes, number of moles is equal to given mass by molecular mass. So molarity is equal to given mass by molecular mass into volume in liter. Given mass yarodathu solute odathu. நமக்கு வேணும்னா solute வந்து B ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். B யாரு solute. அப்ப A யாரு solvent. ஓகே. இங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததானே நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். So molarity is WB by molecular mass into volume in liter. இப்போ volume in ml தான் கொடுத்திருக்காங்கன்னா என்ன பண்ணோம்? நமக்கு தெரியும் the equation will become M is equal to WB into 1000 by molecular mass into volume in liter. So this is how you will be getting the equation for molarity. Then if you wanted to find out the equation for molality, another term, the confusing terms like molality. Molality is small m. It is with respect to the weight of the solvent. Initially, molarity capital M was about the volume of the solution. So molality is number of moles of solute, numerator is same, by weight of, very important, solvent in kg. Okay, weight of solution illa weight of solvent, weight of solvent in kg. And molality is very important thing, is it is independent of temperature. Independent of temperature. Abdina, what is the meaning? Yeah, temperature depend panna maata. Temperature change aanalum molality change aganum illa. Because this weight is a factor that is independent of temperature. Temperature change ஆகும்போது weight change ஆகாது. ஓகேங்களா? லைக் வந்து temperature increase ஆகும்போது என்னோட weight increase ஆயிட்டே வருமா? இல்ல. Right. Just okay, kidding. Fine. So molality is independent of temperature and molarity depends upon the temperature because that is volume term. Volume is related to the temperature. Just remember that. Then molality equation எழுதும்போது எப்படி எழுதலாம்? Number of moles by weight of solvent in kg. Number of moles equation தெரியும், we can substitute that. Okay, then one more thing already உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான், but still we are going to explain mole fraction. Mole fraction, இப்போ ரெண்டு component இருக்கு, let us say solute and solvent A and B. Clear? So mole fraction of B is equal to NB by Na plus NB ன்னு எழுதிடலாம். That is mole fraction of a particular component is number of moles of component by total number of moles. Mole fraction we can able to find out. Then we have to talk about the equivalent weight or equivalence. That is very important. Number of equivalent weight or equivalence எல்லாம் டீடைலா நமக்கு சொல்லணும், but டீடைலா இப்போ நமக்கு we cannot able to study, we cannot able to focus. So just what all the things we are in need, emergency க்கு தேவைப்படுறது we are going to discuss. Now we'll be discussing about equivalent weight. Equivalent weight. Okay. Equivalent weight எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? Equivalent weight we can able to find out. Either you have to divide atomic weight, atomic weight, molecular weight, molecular weight by n factor. Atomic weight or molecular weight by n factor. This will give you the equivalent weight. What is the n factor? N factor actually வந்து கண்டுபிடிக்கிறது it's a unique method because acid n factor ஒரு மாதிரி இருக்கும், basic வேற மாதிரி இருக்கும், element க்கு வேற மாதிரி இருக்கும், salt க்கு வேற மாதிரி இருக்கும். So just you should know that how to find out the n factor. இப்போ element இருந்துச்சுன்னா element ஓட n factor நம்ம எல்லாத்தோட n factor தான் சொல்ல போறேன். element ஓட n factor னா it is valency ன்னு சொல்லிக்கலாம். Valency, the combining capacity of the element, is the n factor of the element. Now if you talk about acid n factor na, it is coming like the number of H plus given by the acid. Number of H plus given by acid. That is HCl எத்தனை H plus கொடுக்க முடியும்? 1. அப்போ n factor 1. H2SO4 எத்தனை H plus கொடுக்க முடியும்? 2. அப்போ அவனோட n factor 2 அந்த மாதிரி. Then base க்கு n factor is
Acidic number of H plus given by the acid irandhuchuna, yes, base number of OH minus given by base. So number of OH minus given by the base. So this is NaOH க்கு ஒரு OH minus கொடுக்க முடியும். So n factor is 1. இல்ல CaOH twice ரெண்டு OH minus கொடுக்க முடியும். n factor is 2. அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாம். Salt. Salt ஓட n factor எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? Magnitude of charge. Magnitude of charge. Okay, magnitude of charge அது cation ஓட இருக்கலாம் anion ஓட இருக்கலாம் புரியுதுங்களா ஏதோ ஒன்னு either this or that. So n factor for salt கண்டுபிடிக்கணும்னா charge of magnitude of either the cation or the anion. For example, I'll tell you the example, otherwise you will be confused. So let me take a salt Na2CO3. ஓகேங்களா so magnitude of charge இதுல யாரெல்லாம் இருக்கு salt Na plus இருக்கு CO3 2 minus இருக்கு இல்லையா so two Na2CO3 னா 2 Na plus இருக்கு ஒரு CO3 2 minus இருக்கு magnitude of charge total magnitude of charge தான் 2 Na இருக்கு ஒரு Na க்கு plus 1 charge 2 Na க்குனா plus 2 charge magnitude எவ்வளவு வரும் 2 வரும் இங்க கார்பனேட்டுக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா magnitude of charge எத்தனை -2 magnitude வரும்போது 2 so either cation ஓடது or anion ஓடது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி வைக்க கூடாது so இதனோட n factor what is that it is 2. So acid க்கு base க்கு salt க்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம் oxidizing agent and reducing agent க்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம் number of electron transferred. So oxidizing agent or reducing agent n factor அப்படினா number of electron இதை erase பண்ணட்டுமா இதை erase பண்ணிக்கலாம் NEET எழுதுறதுக்கு ஒரு யாராவது எனக்கு டியூஷன் எடுத்துட்டேன்னா நல்லா இருக்கும் NEET எழுத தெரியாதே okay fine so number of electron transferred எவ்வளவு electron transfer பண்ற that is what the n factor for oxidizing or reducing agent. So by using this n factor we can able to find out the equivalent weight. So equivalent weight கண்டுபிடிச்சிட்டா what is the use? We have to find out the normality. அந்த அளவுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பேப்பர்ல கேட்க மாட்டாங்க but still normality கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லைங்களா equivalent weight கண்டுபிடிச்சிட்டா you can able to find out the normality. Number of equivalents per liter volume of solution is what you are calling it as normality. So normality is equal to molarity into n factor னு எழுதிடலாம் molarity நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா normality is equal to molarity into n factor னு எழுதிடலாம் fine. So இதிலிருந்து we can able to cite normality na number of equivalents per liter volume. From here we'll be getting another equation equivalence is equal to n into n factor னு எழுதிடலாம் ஓகேங்களா இப்படியும் ஒரு ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் it is number of equivalents n is number of moles n factor நமக்கு தெரியும் இல்லையா so we can able to derive that equation. So equivalence sir number of equivalents in another you don't have to worry number of equivalents is equal to given mass by equivalent mass. Equivalent mass na equivalent weight கண்டுபிடிக்கிறது இப்பதான் படிச்சேன் இல்லையா equivalent weight எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் we know the equation molecular mass by n factor. So equivalence another weight by equivalent mass. So you can able to substitute you will be getting the answer. Usually அவங்க கேக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா molarity relate பண்ணிட்டு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் but if you wanted to have an equation just in the equivalence க்கு பதிலா இங்க substitute பண்ணிக்கோங்க normality is equal to W by equivalent mass into volume in liter னு வரும் equivalent mass க்கான equation நமக்கு தெரியும் equivalent mass is equal to molecular mass by n factor. So normality க்கு உங்களுக்கு equation எழுதலாம் W by molecular mass into volume in liter by n factor இருக்குல்ல அது மேல போயிடும் இங்க ஒரு n factor வரும். There is not that much emergency but தெரிஞ்சிச்சுனா that is good அவ்வளவுதான். There is not that much emergency I repeat. So this is what the whole equation about this one. Then we have a few more equation dilution oda or equation நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிட்டேனா நல்லா இருக்கும் like number of moles before the dilution will be equal to the number of moles after the dilution. So you can write as m1v1 is equal to m2v2. Concentration is m1 initial concentration, v1 is initial volume, m2 is final concentration, v2 is final volume. So if you are mixing an acid and base the final normality அப்படி கேட்டானாலும் நமக்கு கண்டுபிடிச்சலாம் v3n3 is equal to if it is acid and base v1n1 minus v2n2. Just remember
V1 N1 should be always greater than V2 N2. இது யாருக்கு? If it is acid and base. ரெண்டுமே acid, ரெண்டுமே base ஆயிருந்துச்சுன்னா, that is, இப்போ ஒன்னு acid, just இது acid, இது base அப்படி இருந்துச்சுன்னா தான் இந்த equation. இல்ல ரெண்டுமே சேம் ஆயிருந்துச்சுன்னா, இப்போ எல்லாமே acid தான். இதுக்குள்ள போடுற ரெண்டுமே acid ஆயிருந்துச்சுன்னா, V3N3 is equal to V1N1 plus V2N2 னு போட்டுருக்கோம். ஓகேங்களா? These are the important equation. இதுதான் ரொம்ப important equation. The rest பாத்துருங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? This is very important. Dilution M1V1 is equal to M2V2. Then percentage purity and percentage yield. You should know the equation. Once, very long time ago, they have asked one question. Percentage yield. So you can say that here in the numerator, actual yield. Actual yield na unke question paper la kuduthirupanga. What is the yield of the product we got? Then theoretical maximum yield. Theoretical maximum yield na நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது equation யூஸ் பண்ணி நம்மளோட chemical equation ல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல, அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு கிடைக்கிறது தான் percentage yield is equal to actual yield by theoretical maximum yield into 100. Percentage purity is equal to theoretical calculated amount of reactant by actual amount of reactant taken. Into 100. So in the some basic concept of chemistry chapter, this much equations are there. That is very important for you. But இப்போ வந்து நமக்கு limiting reagent and the equation balance பண்ணி அதுல இருந்து எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும், எவ்வளவு ரியாக்டன் யூஸ் பண்ணிருக்கு, அந்த மாதிரி equations உங்களுக்கு தெரியலனா you don't have to study this one. ஓகேங்களா? இது இப்போ படிக்க தேவையில்லை. இப்போ உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் படிக்கிறதுக்கான டைம் இது இல்ல. Just ignore that, leave it, it doesn't matter. Okay, whatever you are having, that is enough for you. Just believe in yourself. Just அதுல மட்டும் தரவா இருந்துங்க. Just இந்த formulas எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. If you are very much confident about solving the limiting reagent as well as this that kind of problems, balancing the equation problem, then you can study these two equations too. So that's it for this particular session.